What's up, everybody? Welcome to another episode of the Dialogue Dive Show. I'm your host, Miss Natalia, and today I have a co-host. Her name is Wambo. Hey, hi guys, I'm Wambo Gatheru. Leo, we are joined by an amazing content creator. Yes. A TikTok sensation. Tell them. Na kama haumfollow, by this sijui unafanya nini. Make sure you follow her on her pages. Because she gives amazing stories. Yes. Yani ukiboeka tu hivi, kimbia kwa stories zake. Yeah. Amazing Lydia Wanjiru. Sasa mumesema mimi ni assistant wa Abel Motua. Hey. I take it. Yes, take it. Hi guys, my name is Lydia Wanjiru. I'm a digital creator on TikTok, Instagram, YouTube, and yes, I love telling my stories and those of other people. Na ni educational, entertainment, zingine tunacheka, zingine tunalia. Maisha inaendelea. Okay. Yeah, and thank you so much for having me. Yeah, welcome. Thank you much, welcome. I feel amazing. Hey, mrembo. Guy na stories zako nazipenda. Ni top notch. Nazipenda. Zile zenye ziko like za watu kulialia, like you know, stories zangu ni diverse. Yes. Most people tell about their backgrounds, traumatic events, things that happened to them in their childhood, in relationships, in family, in marriages. Na zingine tu funny unapenda gani? Zote. I think there's always a funny thing wewe ukireply hiyo ndo wanakuwa nimengoja reply yako, like the way you reply to them. Allah, that makes sense. Yeah, and the way you bring out conversations that people shy off from having, hiyo sasa ndo napenda. Like it's in this generation, it's so fun to see these conversations being being normalized. Yeah. Because for many years I was really shy, I was really quiet about speaking about my own life because I've really had a hectic background. Na nilikuwa zile za that's family, you can't talk about your family like that. That's your uncle, that's your aunt. Hizo zingine unafunikia family. But then it came to a point in my life I was like, utafunikia watu wabaya hadi lini? The more you cover up for people in the society, kwanza perpetrators, the more that bad behavior creeps into the society. And ndio maana siku hizi unaona watu uncles, cousins, family, just let me say just family in general, wanarape watoto, wanarepiana huko nje, wanapiga mabibi zao. And with that, growing up around such an environment, you realize that is the kind of people you also attract in your later years, like in terms of a partner, in terms of friends. Those are the people that you want around you. And then that's why you question yourself, mbona mimi tunafuanga na watu abusive? It's because that's what you are exposed to, na ujawai deal nayo, jai conquer, na maybe you still think that is how people should live. So kamwa acha niongee. Na because I'm shameless. You can't shame the shameless. But you can't shame the shameless. One thing, I love your confidence. And can you tell us who is Lydia before social media came and before you famous? And just tell us, who is Lydia? Lydia is a shy loner girl. Me, I like being alone. You're shy? Ooh. I'm learning to come out of it, out of shyness and socializing with people. I have a hard time making friends. In general, my personality is not social. It's antisocial. You just walk in here. If you don't say hi to me, best believe I won't say hi to you. But now I'm learning to go for it. Just, hi, how are you? And that's it. Normally I don't know, maybe people change and it's okay. But no, I was really quiet, shy, alone. When I'm going through things, I like being on my own. I like hiding in my house, locking myself up and just going through whatever I'm going through. And if you're my friend, I'll come later and tell you, but then I was going through shit last week. For real? Last month. But that time, hatu nipigia simu sichukui. Most of the time, hata my sister akinipigia simu ako like, mbona uko unachukua simu? Unajua kuna kitu mbaya nini? Then that's how I tell her, nilikuwa na go through this and this. But and then because of my background, I learned to be my own type of a person. Like I can't rely on people, and also I've learned that you can't depend on people. You have to have your own point of
something that centers you. You have to be your own center. Like even though things happen around you, you're your own person. You can always come back to you, reason it out according to how you like things done, according to how you love people doing things to you, and then you base your whatever you're going through or struggling with from that. So but sikuzi na open up, sikuzi na make friends, kwanza hii mwaka make friends, niko social, and maybe most of it I'll credit to the fact that right now I speak with most people online. DMs zangu ni crazy. People open up and I realize kumbe one of the things that people crave for or desire is just someone to listen to you. Sasa zingine hata mtu akuongeleshangi juu anataka solution. Anataka tu kusikia hard. Kitu kitoke. Ushaongelesha mtu kwa like hiyo kitu imekutoka, it was something heavy, nata ujapo solution. That's so I decided I'll be that for people, and the more I be that for people, the more I am finding my tribe. I'm finding friends, people who I can connect with, and now sasa hiyo shyness inaisha, hiyo being alone inaanza kuisha, so I'm a bit vibrant. And so do you think that the way you've defined yourself, like a loner, do you think it was a result of how you grew up? Because personally, I would say umeni describe pia niko hivyo, and kwangu later on in life nikigo to therapy, that's when I realized I'm just protecting myself because of the things I went through as a child. It's totally 100% because of your childhood, because who you are is because of people where you grew around and people you grew around with. That is who makes you who you are. That is what shapes your character. So but with time, as you grow now, that now you're going to therapy, you are meeting people, you understand who umekuwa through this, now it starts giving you a different perspective in life. But definitely where you are, who you associate with, and that's why it's saying, show me your friends, I tell you who you are. You hang out with 5 millionaires, you become the 6th millionaire. Yes, of course. It's as plain as that. And also me, I think hata mimi like nimegrow hiyo like napenda kwa like peke yangu. I love that space, being alone. And ilifika point that I just feel I'm satisfied like being alone. When you umesema you don't tell people your problems, unawambia after usha solve and everything. I think hata mimi at some point I was like that. Unapata hata ni ngumu. I prefer ni andoli situation peke yangu, because even if I tell you nitakwambia, but I don't feel you'd give me what I really want. Like hautanipea solution yenye nataka. So I feel me alone. I can do that on my own. Then later I can open up to anyone. And maybe it's because like growing up you are not hard, you didn't feel hard, so even sahi tukikuwa I feel like nitasema haita make change because that's what we used to. Alafu mtu kama mimi umepata nimelelewa peke yangu, so hakuna ile ati nimegrow na mtu tunaongea na niambia story yake, mimi namwambia yangu uko tu peke yako. So mimi nimegrow in a space yenye I feel nikiwa peke yangu I'm still safe. I was struggling with that for very many years, like not telling people my story. Most people knew, even those I went to school with, they knew I came from a rich family. Because everyone those people who I went to school with, kuna ingine ile venye watu wa shule mnatembelea, they could see our homestead. They know our name. If you say my name, the name of my family, Nakuru, rich family. But now they didn't understand that hiyo ni familia yangu, ni relatives, like huko hakuna mama yangu na baba yangu. I'm an orphan. I'm related to them but I'm an orphan, and I was going through shit. So unaona hiyo time watu huyu akona hii perspective about you, idea na huyu akona hii. Sasa unashanga, okay, I can't talk about these people because already other people have a different perspective of who you are and where you come from. So inakufanya hata unaendelea kunyamaza zaidi. And that's why I say within time, as I grew up, as I came out of the world, started working, meeting different people, I realized, that was actually wrong. And no matter where I've come from, no matter who I've been with, my family, I have to speak my truth. Because for the longest year, umefanywa kitu, but you can't tell anyone. You've been raped by your uncle. You can't say it because you are like, na watu wanamjua. Watu watasema. Watu watakuamini. And then when it happened, the family themselves, they covered it up for him. So you think that that's how it should be. Like, because mtu ni brother yako, ameenda amepiga msichana hapa nje, ufai kuambia brother yako, hapana mdema hafai kupigwa. So you are like, hii ni family, I shouldn't talk about it. But with time I realize, hapana. Abusers,
they feed from our silence. Yes. They feed from the victim's silence. The more you are quiet about someone doing something wrong to you, the more you are quiet about a colleague who is physically assaulting you. Mtu anapita na kushika matiti, mtu anakuambia lazima umpe mulale na yeye ndio upate promotion. The more you keep quiet, yes, the more you continue, you enable that behavior to other people who are still coming into that company. The more you keep quiet, kazini yako anakona tabia fulani, anko yako akona tabia fulani, unanyamaza. The more he will continue abusing more people in the society. So you are enabling the behavior rather than attacking it and, you know, kuimaliza. So that anyway, that's like, it's from trauma, from people not hearing you. And then mimi nilikuwa napigwa kwetu kikombe kivunjika when growing up. Ndio ujuna ni alivunja. Unagongwa ni wewe. Mimi the orphan of the family. Wendo ulivunja. Automatically I'm the one responsible. So hiyo kuna cousins kwa nyumba, kuna house girl, kuna shamba boy, because I'm saying these are rich family. So the homestead is big, kuna wafanyikazi. But somehow automatically makosa ni yangu. Each time anything happens, makosa ni yako. So sasa nasema nitapigango tu na uzoea kiboko, and that's why I think parents are asked usizoeshe kupiga mtoto wako sana, muongeleshe, because mtoto atafika mahali azoee kiboko. So correct the behavior, anasema si mama atanipiga atanipiga na nyamaze na ishe. You haven't countered the behavior. Exactly. So that's how I went to say, mimi nitapigwa tu. Mama ni blame ni mimi, ni sawa. Sitapigwa ishe. Nitapigwa ishe. Lakini I think kila mtoto upitia hapo juu. Pia mimi kwa sema, nitaenda tu mama nikeleleshe, alafu anyamaze. You become numb. Yeah, and I was doing it intentionally because najua si nitaenda nirudi nikeleleshe hiyo story ishe. Exactly. But sasa inakuta the behavior ina escalate, inakuwa mbaya, inakuwa worse. And now that you've mentioned abuse, I would love to know what's your definition of consent. My definition of consent is saying no. If I tell you no, I don't have to explain to you why I can't have sex with you, why I can't kiss you, why I can't go out with you or go on a date with you, or maybe you may need to mend a date and now you want me to go with you for a night because umenibaya kachipona na kuku ka drink. My definition of consent is, if I said no, no is a complete sentence. I don't have to explain myself. Hapana, unajua, we just got to know each other. No is a no. And that also applies to when, I think kwangu, when I have to consent kila kitu yenye tuna make in terms of, if I consent to kissing, that doesn't mean I consent to sex. Yes. Most men don't understand that. And if I consent to sex, kuna degrees and boundaries that I have that unafaa uniulize before you do it. Yes, and of course. If you consent to sex, it doesn't mean you have consented to a relationship. Exactly. Because some of us just want sex. And men don't understand, some women just also want sex. Tunahanging here doesn't mean hatutaki relationship. Inamaanisha pia sisi tunatoka kigongi na tukienda. But I think ni venye wanaume wanatonangi kama sexual beings. Yes. No, they over-sexualize us. Yes. Female, kuna ile a perspective of a female can't express herself sexually. Anaone, uki-express yourself sexually, wanaona kama umekuwa malaya hivyo. But unaweza sema mi nataka sex with nothing else. But I guess it's an age thing. With my big age of 30 years, I've come to realize you meet different men. Yes. Na maybe wengine wajawai kuwa open-minded to a woman can just be a woman who wants things for herself. Yes, exactly. And if they say this is what they want, this is what they want. Because kuna iya fulani hapo hata mimi siku nataka relationship. I was so heartbroken. So I just wanted kigongi. And you tell a man, no, me, I don't want a relationship. They're like, mbona utaki relationship? Like, staki relationship. I just want something kidogo. Ukinihitaji ni sawa, nikikuhitaji ni sawa. Your story and naisha. Now they start going with the narrative, how ni malaya. Imagine. But I'm just malaya with you. Imagine. Not just everyone. Malaya. But the funny thing is, wanaume wakifanya dem hivyo, wakikuuliza mkuwe friends with benefit, ataki kudate, au feelingi vibaya. But dem akienda kuuliza boy, anaona, hapana.
dema niulize mimi, like anataka tu just one day then aende, inakuanga like somehow weird for them. It's very weird, but pia 2020 in 2024 these are different century. Kuna millennials, kuna Gen Z, kuna wazazi wetu. So wewe kama millennials ndio type yako sawa. Ka Gen Z ndio type yako ni sawa. But allow someone to just speak their mind, because you realize some people get into these relationships unintentionally. Yes. Sure. Wewe ulikuwa unataka kugongwa na uende. Ama, and you know men, they lie, they want a relationship. All along they just want sex. True. So if they see you speaking the truth about what they want, Huyu hapana. There is huyu something ni wrong. There is something wrong. All along hata yeye hataki relationship na wewe, anataka tu kugonga aende. But so it conflicts, interest conflicts, but never shy away from saying what you want. Okay. And one of the reasons why women are being heartbroken or character developed is because ulifuata flow ya mwanaume. Tu alikwambia let's go with the flow, na kama utakuwa river unaenda na hiyo flow. Imefika mahali imekuwa ni lake, mwanaume ameanza kutafuta river nyingine, you are like no, divert to things I've done for you, but we have been together for 2 years, exactly. But I have bought you this, but alikwambia watu tumetoka mbali. Let me say something, men hakuna watu wanajuanga kenye wanataka kama wanaume. Kweli mwanaume akwambia mimi sasa mambo za relationship unaona that it's a complete sentence. Kisha mwanaume anakujifanya ati ataki complete a sentence but amekuhintia. That is exactly what they want. Sasa mambo ya relationship afu anaenda ataki your relationship. Okay. So wewe amua kama utakuwa siku zote tunaitanga Barbara the Builders. Yes. Yeah, Bob the Builders. Mwache pale juu. Apate mwenzake, uache mwingine apate baby girl. Apate baby girl mwenye ana glow. So talking of that about relationship, me by the way nilikujua ukisema ile story yako ya kudate, vile ulidate ule chali mwenye alikuwa anakuzungusha na kuita tena mnarudiana, my Luo ex-boyfriend. Exactly. Give us the gist. Tupe hiyo chai bwana. Like nilipenda hiyo story and the fact that ulikuwa like confidence, like ukakuja tu ukatuambia ukweli na chenye wewe umepitia mpaka hata unajishangaa, ni mimi kweli Lydia nilikuwa nafanya hizi vitu. Nataka kusema hivi, nilikuwa Barbara the Builder. Simiti na mawe zimeisha. Sasa siwezi jenga hata sina uwezo. Anyway, this is a guy we met at work. He was a chef, I was an assistant chef. We were both working in a restaurant. And unajua hoteliers hawananga time mob huku nje. Yes. So you get to spend with someone 9 hours. So ukienda nyumbani umechoka, off day yako unafaa ufue uniform, nyumba umechoka unataka tu kurelax. So you end up, that's why most hoteliers end up dating the people, their colleagues. Okay. So after barely a month nilijoin hiyo company. I want to say sai sina hiyo speed ya kujenga. Sina hiyo speed ya kuingia into a relationship within a month, but after barely a month, 3-4 weeks, it was his birthday. Akaekewa birthday na marafiki zake, nikainvitiwa tukaenda kwake. I didn't know he was dating, kumbe girlfriend yake that time ndio ali finance his birthday. And then kwa birthday tukaanza ku misbehave. I want to say like right now nimeokoka, I don't misbehave. And after that within 2 weeks relationship ikaanza. And within a month tukamove in. Ulikimbisha syllabus. Niliacha my house fully furnished. Bed, TV, nika bed sitter. Let us keep it in mind. But ni nyumba yangu, ilikuwa nyumba yangu. Bed sitter ni kubwa. Ilikuwa na kila kitu mpaka TV. And I moved to his bed sitter and we started buying. Niliacha nyumba yangu mpaka ikakuwa locked down. Landlord I think akavunja, akachukua vitu, akajilipa. Just kulipa rent ya 3 months. Niliacha tu hiyo nyumba nikaenda. So tukaanza kuishi pamoja, but now then you realize mtu ni kama ulimake a mistake, but now it's too late. Number 1, hauna kwako. Number 2, you are working with this person. Number 3, everyone knows you are dating this person. Me, I'm the type when we start dating, from the word go, I'll tell people close to me and so have this thing. I don't do confusion. Confusion inakuja kwa relationship, but someone won't question where I stand with him. Yeah. So kila mtu anajua tuna date, mpaka boss wetu, na kulikuwa na policy ya anti-dating colleagues. Colleagues
are not supposed to date each other, and you as staff are not supposed to date a guest. But somehow jusisi tulikuwa honestly tulikuwa hardworking. He was chef wa restaurant na mimi kwa assistant manager. We were in the management team, but then we are hardworking sales. Kazi tunafanya tukiwa kazi, it's job. Super team. But then now this is a person that would stuff tukikosana siku zetu tumekosana. Unajua kuna ile time siku moja mnapitana tu kwa nyumba. Kila mtu amefura. Kila mtu anasikia kulipuka. Taki stories za mtu. So your time imagine mmekosana hivyo alafu then you still work together same shift. So this guy knew how to pain me. Colleague, sasa wao colleague wengine wakiongea nao unakuta unamuona amespank colleague unaumwa kidogo ati sijui watu walikuwa wanaenda nao campus schoolmates wamekuja amewatreat tunasha madem left right and center calls usiku saa 6. So you keep arguing this person, but then you are realizing this can't work. Tukaachana for 11 months after I found out he was cheating on me with a lady that alikuwa anaishi kwa estate yetu hapo nyuma. Unaona ukiingia estate kuna barabara hivi kuna kidogo kuna ingine. So the lady alikuwa anaishi estate yetu hapo nyuma, and this person alikuwa anampigianga saa 6 saa 7. Namuuliza una nani anakupigianga hii time? Ati ni rafiki yangu tuko tunaendanga naye out, but sasa ajui niko kwa relationship nini. So ana change. This is a person tuseme si mwenye alikuwa inapigwa ni Mary. Umuulize Mary ni nani? Ataenda change jina ya your contact name. Atoe Mary, maybe andike jina yake Wambui Wamboi. Sasa kesho ukikutana na Wamboi unadhani mwingine, kumbe ni ule. And then nika realize tena kidogo alikuwa amezaa na cousin yake Oshago. Cousin? Yeah. Ananiambia 1 year later after tumedate. Na aliniambia niliambiwa na dem ya rafiki yake. That's too bad. And then kidogo dem ameapia. So hiyo dem rafiki yake akakuwa pregnant, and then ilikuwa time ya corona. Yes. Corona imeanza, lockdown ile ya saa 1 jioni kila mtu anafaa kuwa kwa nyumba. And then tulikuwa tumegawanyisha team job. Ndio msikue watu wengi job juu hata hakuna job. So team A inaenda job for 3 days. Alafu team B wanalala hizo 3 days. Then after the 3 days team B inaenda job, team A inalala. So and then ilifika mahali boss wetu akatu separate shift. So akakuwa team A, mimi nikakuwa team B. So siku moja nikaambia my manager, so kwa mimi kwa assistant, kama my manager afanya aje? Nimemiss spend time na mtu wangu. Tubadilishane, wewe fanya tu kazi 6 days alafu mimi nikiingia nifanye kazi 6 days. Hata mimi by the way kuna maleta kuenda ni sawa. Sisi tuka plan na manager wangu. So ile siku sikeshwa najua mimi naenda job. Hata sikumwambia siendi, tushapangana na manager wangu. So akaamka akaniambia babe kwani uendi job? Nikamwambia hapana, nataka kuspend tu time na wewe. So leo siendi job. All of a sudden this guy sura ika change. Like sasa baadaye ndio nikikumbukanga that day ndio mtu alichange kabisa. So kumbe alikuwa ameplan kuenda kuona ule demo wa beshte yake na ex wake mwenye anaishi the next estate. So si tumekaa, ameniambia babe tuende walk na tusibebe simu zetu. Au kuona red flag? Sikuona nataka kuspend nini. Nataka kunipea divided attention. So si tukaacha masimu kwa nyumba. Kurudi hivi mimi nakuta niko miss call 10 za ule sasa dem ya rafiki ya boyfriend yangu. So nikamcall, nikamwambia form ni gani? Ako wapi nani? Namza nini? Atakuja chukua malaya wake amekuja kwa nyumba yangu tangu asubuhi. I'm like what the heck? Nani huyo? Si ndio akanyaganywa simu sasa na boyfriend yake. Akaniambia Lydia mambo poa. Ako wapi nani? Nikamwambia ndio huyu hapa, hata kwa loudspeaker. Ongeeni. Atakwambia mse nani alikaa na alikuwa anasema mlikuwa mkuje na yeye kutuona. Basi sasa manzi imefika jioni haendi. Alafu sasa junao dem amejam anauliza dem nini umekuja ulikuwa walikuwa wana dating na yangu that time. So dem anajua pia but ni ex. So but dem ajuliza mbona ex ya nani anakuja kutuona na mbona kunasemekana alikuwa anakuja na fulani. I don't know if you're getting the story. Yeah, I'm getting the story. Kidogo kwanza
Ndo huyu boy ndio aruke hii story because even that lady was pregnant. Akasema my boyfriend akasema kwanza hiyo wewe achana na mimi, kwanza hiyo mimba yenye nani amebeba ni yako wewe. Sasa ameambia unajua ni hizi masimu zote ziko loudspeaker, hii side ile side. Mimi nikamuuliza like uni nani? Ndio huyo dem tena akanipigia juu simu zilikatwa. Nikamza ni nani? Hata ni ule ex wake, hata anaishingi hapo nyuma. So because wamekuwa wakificha. Sasa hii kila mtu amejam. Na huyo amekeleana mimba sijui ni ya nani. Kila mtu anatoa siri. I felt so broken. And then a week later tukua tu sawa. And then a week later he lost the job. Kama chef unafaa uache make sure stima zote zimezimwa, equipment zote za jikoni, ya fryer, grill nini zimezimwa. So unfortunately I think alitokanga job mapema hakuzima vitu. Yes. Akaziacha on. So jikoni ya kwetu job ikaungua restaurant. So boss wetu akasirika akamvuta job. But now I had already told another common friend that me relationship mendeleme. I can't be fighting with girls day out. This lady nilimpigia. That lady mwenye alienda kamza nikuulize, niambie tu kweli. Wewe na nani mko na relationship gani? I went to another lady as a woman. A woman facing woman to woman. Ya mwisho. Hautawai. Mimi nitawaondokea mwendelee na relationship. I will never go to a woman as a hapana. So udem venye alipigia my boyfriend akamwambia demu yako alinipigia. Jua udem alinichekelea demu. Si ulize mtu wako, si ndo mnalalanga naye kila siku. Jamani. Si ndo mnaishi naye, si umuulize mimi ni nani. So I was so heartbroken. Huyu amekuja kaniambia I have stooped so low, nimepigia mwanamke mwingine kumuuliza about our relationship. Don't respect myself. So unaona hizo kugaslightiwa, una manipulatiwa, so uko like fuck, kwani nimedu? I was like no, I'm so done with this relationship. So I lose job, me already nilikuwa nimedecide hiyo end month nikilipo mshahara natafuta how. But sasa things zile escalate venye alivutwa job juu naye akona hii stress yetu ya nyumba na akona stress ya job. Guess what he did? Alianza kuninyamazia and then ikifika 6 curfew ya nini kianza corona ilikuwa saa 1, si ndio? Yes. Inafika 6 na tuko kwa nyumba hivi. Anatoka anaenda atarudi kesho asubuhi. Alifungiwa. So nikaona curfew ilimpata kwenye alikuwa. Anatoka kwa nyumba. Anafanya intentionally. Kama unajua curfew ni ya saa 1, unatoka 6 kwa nyumba ukienda. So anaifanya intentionally. So nika realize by the way this relationship is as good as dead. Mimi siku moja akakuja akamwambia unataka nini? Nikamwambia mimi I want to go. Akajam, nikapack vitu zangu na mimi juu nilikuwa nimeingia kwa hiyo nyumba nikabuild, nikanunua maduve, nikanunua TV, nilikuwa nimenunua vyombo, gas. Mimi nilibeba kila kitu. For real? Ukamwachia tu nguo zake. Hiyo nyumba nileta na kitanda na mattress bado ilikuwa yangu. Uliacha nguo? Nilikuwa nimebai. Niliacha nguo zake, hiyo kitanda na mattress juu singebeba saa hiyo na kiti yake. Na viatu zake. Vyombo, maduve, TV, kila kitu I carried. So he got more mad. Akasema nimemwachanisha hivyo, kumbe mimi tu nilikuwa nampenda juu ya pesa yake. Sijui ni ngapi, mimi ndo nilikuwa nalipanga rent za zingine. Anyway, that's how I left. After 11 months nikampigia. Mapenzi wewe. I wanted closure. Mapenzi. I wanted closure. Wanawake tunapitianga mambo mingi. This time hata huku ngoja akuje. Wewe ukampigia. He has never come. Mimi ni wewe tu. Mara mbili. Si yeye ni mimi huenda kumtafuta. Kamza by the way how did you move on because mimi nimelemea nini. Akaniambia maybe we talk in person. Ukaenda in person. Lydia ni nani? Akakuja kwangu. Hata sikumbuki tumeongea hizo story. Alikuja tu shasha. Tukarudiana for 3 months. Then one day tulikuwa out and then akatoka nje kuongea na simu. Akaniambia juu alikuwa anaishi kwa sister yake. Vile job iliisha alirudi kwao. Anaishi Ngumo Estate. Ni rich kids. Mama yao na baba yao walikuwa wamewaachia nyumba yeye na sister yake. So akakam. So alikuwa yeye ndiye arudi na sapa baadaye. So akaniambia acha nipigie sister yangu nimwambie nitachelewa ndio apikange Kenya iko. Nikamwambia sawa. So akatoka nje kuongea na simu, nika notice ameongea for long. Mimi nikatoka. So ni kama exit
ukitoka yeye ameface na huko bado, so akuoni ukitoka kwa hiyo mlango. So nikasimama nikasikia sijui babe, nikajua akasema tena babe, ndio nikamza nani unaita babe. So unaona ameshika simu hivi akipenduka ndiye ameface na mimi naona simu naona imeandikwa my love kanini ni Mkamba. Unajua huyu ashaenda kwa Wakamba, mambo ya Wakikuyu. We ashabalizana hizi nikamza what, nani unaita babe? Ati hapana, huyu ni mtu tu sijui tulikuwa na fling na yeye, tulikuwa na flirting before turudiane. Nikamwambia tumerudiana 3 months ago. Bado flirt wako hauja establish kama inaendelea ama iendelee. Nika realize na kulikuwa kunanyesha. Na nywele yangu nilikuwa retouch like 3 days ago. Uzuri ilikuwa karibu na home. It was like 300 meters away from my house. Unaona ile kimovie kitelenovela style. Unakimbia. Nywele yangu ilikatika. And guess what? Tukarudiana tena after 2 months. Ulikuwa unasema mapenzi bila wasiwasi si tamu. Kuna mbongo something must kill a woman. I think mimi nilikuwa nimeamua nitakufa na mapenzi but until saya hapana. Tukarudiana tena. Things were not still okay. Akaniambia babe acha tuende Mombasa. Kuna mahali nimefanya ka job nikapata do. Tuende tuongee story Mombasa. Unaona relationship ni like upgrade. Vacation. Mnasolvia kwa nyumba. Sasa ni Mombasa kwa beach. Mnaenda kusolvia kwa beach. Vacation. Kwa breeze. Naitikia. Me and my man. Baby girl treatment. Mombasa. Akaenda akaanza kutafuta marafiki zake wa kitambo. I think walikuwa wanafanya wengine nao kazi ama sijua kwa soma nao. When I tell you nililipa hiyo trip from for real alilipa ticket ya basi yenye ilitutoa Tahmid yenye ilitutoa Nairobi na akabai mzinga na akabai kuku half na chipu zetu tulikula kwa basi usiku. But vile tuliland hivi Mombasa from kulipa tuk nini accommodation Lydia ulikuwa unajua ni msichana amejitolea anasema sijui pesa yake imefanya nini sijui odo bado ija reflect kwa account sijui nini tu story tu mingi alafu mimi sipendi embarrassment tukienda out na we alafu waiter alete tu bill hivi kwa meza sipendi ile story yenye sijui kila mtu anaangaliana sijui mwingine anaenda nje sijui mwingine anaanza kujifanya venye yako busy sipendi hizo story hizo ni embarrassment bill iko hapa tumeenda out ulipe so ukienda kwa hoteli hapo kwa receptionist kulipa hoteli unaona anaanza kujipea mashughuli. So unasema acha tu nilipa tanirudishia. Tulikaa Mombasa 3 days. Nilitumia around 30k. Your time. Na nido hujaplania? Yeah, I understand. And then for him venye tulirudi ndio nilijiuliza but by the nadu wewe ndo mwanaume kwa relationship. Nimekuwa mwanaume for long. Jana nakumbuka kinipeleka introduction kwa Oyugis. Umeenda di introduction. Nilijilipia tiko ya basi, nikafika asubuhi. Nikapika chai kwao. Boma yenye wanafaa kukuwa wanakuexpect. The least to expect ni mtu akupikie chai, umelala kwa basi ukitravel, wakuomea maji ya kuoga nini you get. Nilikuta mama yake na baba yake wako kwa bafu. Nikapika chai. Akaniuliza, babe, wazaiju wanaenda church ni wa 7th day. Yeah. But nikaelewa wenyewe wangepika. Sinasikianga watu wa 7th day wafanyangi kazi siku ya Saturday. Yeah. Ndio? Yeah. So, but him, sini kwao. Ni alikuwa anafanya hizo vitu. But when chai imeiva, ananiuliza, babe, unaweza kuwa hapo na kaso, tununue mandazi. Ai jamani. Kina madhika escort tuende church. Ulikuwa unafanya wife duties. No. Alikuwa fanya wife duties akiwa girlfriend. Relationship. I was a wife. But you see when women are doing these things, it is you feel like I want to cover up. I want to be the best version for my partner. Ndio I feel akona a partner who is playing the role of their partner. You get wataka kukua in your best behavior you want to show up in your best self. That is one thing women do wrong in relationships, especially when you are dating, when you're not married. Wacha kujituma sana. Punguza kujituma sana because at the end of the day this person has not established this relationship. But anyway, tukafanya hivyo tukaenda home kwa tukaintroduceana nikamboe hata sikuulizwa. I was asked sikuulizwa jina zangu, niliulizwa umetoka wapi in terms of tribe. Remember this guy ni Wajaluo, mimi Kikuyu. And unfortunately as Kenyans bado hatuja grow up. We think this is 2021. Kuna venye watu wame grow up like tribe doesn't matter.
So unaambia uchunge kijana wetu, hatuna mwingine, tunampenda sana, ndio tunategemea. It's not like mchungane mkiwa na issues mnaongea, ni wewe umchunge. But that time ilika like yani haikai red flag kwako. Hapana. Amepokelewa. Ilikuwa like green. Bora ameniintroduce kwa mama yake. Na bora ameambiwa mtunze. Mimi ndo nimeletwa hadi ushago. Haizi tu introduce mtu yote kwa wazazi. Kwanza aliniambia jaipeleka demu mwingine. Inakuwa hivyo. Unaona mwanaume akikwambia unajua sijaileta madhe yangu sijaimu introduce kwa demu mwingine. Ni uongo. Kuambia ati aje introduce mtu mwingine kwa watu wao. Run. Si kama dem tunasahau wingi. Hii ni familia yake, inampenda. Kesho akileta mwingine, hawatakwambia the same thing walikwambia jana. Tuchungie kijana. They won't say anything. True. Then nikafanya general cleaning, nyumba ilikuwa chafu. Yeye alipikia ugali samaki the previous night, juu alienda the previous day. Ukabaki. Vyombo zimejaa uko zile manyungu za ugali za ushago wewe ukaosha. Nilifanya anatengeneza CV alafu hawakulangi sembe ya supermarket, wanakulanga ile ya kusiaga pale. Ile yenye ni ngumu. And then my queue umetravel the whole night. Hakuna mtu anakuambia si uteka kanapa hata wana. Hakuna. Uoge unapoana juu after that hiyo jioni tulienda kwa sister yangu Eldoret. Yes. From Oyugis to Eldoret ni upite Kisii, upite Homa Bay. Uasin Gishu ingia Eldoret. Tukaenda kwa sister yangu tunakuta ametupikia jogo 3. Yani imagine. And I think that if that guy haiku click by that time that there is a way you welcome guests, sidhani kama ataisaidika. I think maybe haku notice. Because hata tukienda the following day tulala kwa sister yangu, tukienda the following day this guy unaona venye sister yako amekusindikiza kwa stage nini mnaongea, this guy ameanza kufura twende haraka ni ya nini? Imagine ni home. Hey. So ndio hapo sister kuna sasa mama fulani alikuwa best friend ya mama yangu kitambo. Mama yangu alikufa 2002 but best friend yake mpaka leo hii akota tuliongea naye jana. So hapo ndio aliambia Njeri sister yangu sasa kama mtu wako na Lydia. You see, people have read your energy. Yeah. But when niliambia kama nyinyi naye uwezi advice msichana ako in love. Not acha nikwambie, unaona ukiwa kwa hiyo relationship hata mtu akwambia ati ni mbaya, wewe uonangi. But watu nyoko nje they can see the red flags. Mbona mimi hata mjui venye mimi namjua. Amunipendi, amunitaki mema. Mimi ndo namjua by the way. Na sasa juu tunaongea kuhusu relationships, being single, dating, whatever. What's your take on sex toys? Use them. They help and facilitate your sex life in a relationship. A woman who masturbates, sasa hata niende hata all the way in. A woman who masturbates at least thrice a week. Ata enjoy sex the best. More than someone at my man. Alafu you see the men that don't support women using sex toys are the weakest in bed. Tunawaitanga makats. A sex toy ni kitu inawasaidia nyinyi wote wawili. There's zingine, have you ever realized sometimes you don't want sex? Yeah. Especially as a lady. Partner, as a lady, exactly. And as your partner ako ready, but you can't say no. Yeah. But now a sex toy will help your partner, the man, to help you also come to that level ata unataka. But makats, most of us are dating makats. Watu wako na weak egos. So. Yeah, plus I think what they see sex toys ni kind of compete na It's not. Because let me tell you something. Would you rather your girlfriend uses a sex toy ama aende atafute masimba somewhere? Sex toy. That's why I give men options. Chagua ni gani utaezana nayo. Okay. And then this is someone hata kama you see a sex toys na kusaidianga. Sasa zingine sisi wote tuko enabled kama Wakisii, mademo wa Swahili, mademo wa Kamba. So zingine lazima utafute kitu inakusaidia ku get there. So you can't expect your man na simu Kisii akuja all the way Ukisii ama Uluya inside. Unahitaji nyote kusaidiana. There could be 190 things perfect about a person but ana lack in kitu bed moja kidogo. So a sex toy inakujanga kufunika uto tushimo. Mimi mtu wako anti sex toy na anti max. I think ni venye haiko
talked about more. Alafu wanaume pia ni ego. Na hata kama demu yako ana sex toy anatumia vidole zake hizo carrots na cucumber na kutengenezea Somba yetu hiyo sex toy. Hiyo mwiko, hiyo kitu ya kuroll chapo. Hiyo ndo. So wewe mtakuwa healthy ama mtakuwa wenda wazimu kwa nyumba. Nikuulize. But best believe something is getting used in that house. Na kwa marriages. Si pia kwa marriages. Si marriages ni zote. A relationship, as long as you're having sex with someone, your vagina and his penis doesn't know if you're in love, ama you're in a relationship, ama you're in a marriage. Sex, watu wa separate. Sex and love. Mtu anaitwa Morris Matheka. You guys should listen to I've watched him. Separate sex and love. Kama kuna watu wanafaa basi kuwa in love ama wamekuwa wamechizi juu ya mapenzi ni malaya. They have sex every day with multiple people. Exactly. Does the vagina recognize whether it is love or not? No. I think I've seen him. We shouldn't associate sex and love. But true. Okay. Kila mtu na kikombe yake ya chai. Okay, talking of that, niliona pale kwa TikTok history ya teenage pregnancies, about when people are young getting pregnant. Like, what's your take on that? Walisema soda. Millennials watu wamefika 30 hatuna watoto, hatuna marriage to heal. Mna talk from a point of trauma. Walisema tuache mtu atake kuzaa saa zenye anataka. Yes. And it's true. Kila mtu akona freedom. Hata leo hii ni kuongelesha je ni kuambie this is not the right time ama get the right time for you to bear a child ama to get married. Hata ni kuambie aje leo uamue kwenda ku have sex na ushike mimba, it doesn't Kenya nilisema it doesn't matter. So mimi nakuambia tu fikiria if you go act upon it or you just ignore it. But imagine if everyone is given freedom to do what they want in this life. That's why kuna end femicide. Mwanaume anaamua life yako is no longer valuable to anyone, anakukata kisu. Because si tuko na freedom, kila mtu afanye Kenya anataka. Yes. Mwanaume anaamua atarape mtoto wa jirani, atarape hata mtoto wake, na because ni family and you should always cover up for family, mnaisolve kinyumbani, story naisha, huyo mtoto ataishi na trauma maisha yake yote, but who cares, it's family, right? Yes. And that's why we say if God is a God of law and order. You cannot say everyone endelee kufanya venye anataka. Yeah. That's true by the way. Then why are we existing as a law country? But then nimekam ku realize opinions ni mingi social media, content creators tumekuwa wengi, motivational speakers tumekuwa wengi, therapist wa online tumekuwa wengi. Just follow what things aligns with your purpose in life. True. Kama wewe una believe in family, you believe in love, you believe in relationships, marriage, nini, be all that, do all that, all the best. If mimi Lydia, I believe in waiting, I believe in having a partner before I bear a child, here I am following my purpose. So tunaweza kaa tuongee nini, but don't lure people into doing something bad. Kama uliza at 19, because I was really attacked I saw situation. You saw it. Yes. Kama uliza at 19 and it turned out perfectly for you and your partner, don't advise people. Unajua zingine unasemanga opportunities comes once in a lifetime. Whatever works for you can't work for me. Ni kama tu skincare product. Unatoka kuongea hapa kuhusu skincare. Yes. Whatever works for my skin probably ni poison kwa skin yako. Let's allow each other tuongee ukweli, tusaidiane, kuvurutana. Ukiona mtu anaenda vibaya mwambie. Akiamua tu kwenda na hiyo njia ni sawa. But asikuje siku moja aseme I wish I was told by someone. Kuna wish na kuanga na kwa hii life. Kitu na regretting that is I passed my form 4, I got a B+. But then sikuwa na familia yenye walikuwa na ni raise walikataa kunipeleka campus. They are millionaires but wakuona ni vizuri wa invest. So each time naambianga mtu nipata B+ na nilikuwa nataka kufanya criminology. Mimi nataka kuwa CID. Lakini ningekuwa CID mnoma sana. But sikuambia watu like sasa nataka kwanza ndio school certificate yangu nifanye. Watu wasema ungepata help.
ungepata sponsorship. Yes. You see, if I would have gotten someone who would have advised me na nishike mkono anielekeze like how to approach a government office au madio machief wakusaidia wateni kitu, ungekuwa mbali. Maybe singekuwa mbali, but maybe my path would have turned out the way I wanted that time. Yeah. You see, that's why tunasema acha tu mtu akuguide. Kama hautaki ni sawa. Yes. Sure. Kuna mwingine utafanya kitu unasema I wish mtu angeniambia kitu ni wrong. I wish how many our students wa campus wanaingia into relationship wanakuwa infected maukimwi maugonjwa wanazaa, uwezi ataendelea na masomo jumeza. Na ukiambia udem wachana na story za relationship ukiwa kampo, ngojea maliza tupate hiyo degree umalize, tafuta job alafu anze hizi story. Wanakutorment, wanakukemea. And then kidogo like me, I receive DMs every day. Mtu anakuambia Lydia, unajua niko second year, mama yangu ajui nilizaa last year. Hiyo school fees ananitumianga do nilipe school fees, niliacha shule, nalipa rent, nalisha watoi, nitafanya. Mtu ako frustrated because siku moja hii siri yake ya kuzaa na kutosoma itatoka. But huo mtu ungemwambia wachana na story ya relationships ama exercise safe sex. Angekusikia. But maybe mwingine angesikia, ni vile hakuwa na mtu wa kumwambia. So at the end of the day, sisi kama motivational speaker tutaongea our mind kwa sababu simu ni yangu, nimenunua equipment za kurecord. Mimi nitaongea na nitaiputa. Mwenye atasikia. Lakini to put it out there, mimi nilipata mtoto na 20. Yeah. It has worked out perfectly. But si rahisi. That's what they don't get. Huyu kijana especially mtaka yes atakusupport, but at the end of the day maisha yake itaendelea. Ana achieve vitu alikuwa achieve. We maisha yako kademi na stoppingi for a while. Juu lazima ufocus na mtoto. Si hata for a while, tuseme it's almost a year. Before you come back, you are a whole other thing yenye ni mtu mpya, we ni mtu mpya, you try to discover yourself again. Na world inaendelea. Wenye mlikuwa na wao walishaenda, wewe umebaki nyuma, inakufrustrate in a way. That's why we ngoja, enjoy your youth. We ngoja, kama unaweza ngoja, we ngoja. Kama ime happen, venye utanavigate. Isha happen. So talking of that, pale kwa social media, sometimes it's so toxic, especially TikTok. But me nimeona, you don't just care whatever they say. But of course, kuna zile comment zenye watu comment. Ishe ku affect at some point in life, like ukafeel, kwani what's wrong? Ije ku affect. Someone say something about me? Yes. No, because and this one comes as a shock to many, but those people who are close to me, my close friends, na family, they know me, I don't give. You don't care. Like mimi ni Lydia Wanjiru. Vitu zimepita kwa hii maisha nikianza kufikiria venye a stranger on social media thinks about me, then life yangu ita stop. And before I started content creation, I thought about it for 5 years. I prepared myself mentally, emotionally. Before I went out and gave my story, my life story about what happened to me in my childhood, what my uncle did to me, it will play over and over in my mind. And then I went around seeking information. Wale watu wamekama out wakasema hizi stories zao, watu wana commenting aje. So I knew there will be 2 types of people, negative and positive. Yes. Mimi ucheka. Me by the way, sometimes I use those negative feedbacks as a content. Nacheka. You saw that? Yeah. I don't care about people's opinion. And then watu wako so frustrated in life that wanaona unaishi venye unaishi. You are lacking in so many ways. Yes. One of the things people attack for me is my shape of my body and my weight. Hakuna kitu ingine kubwa watu wananiattack nayo. Okay. But tungezaliwa sisi sote tuseme tunataka kukaa kama ambare. Kile sisi sote tungefroshana ambare. But mimi nilizaliwa and this is the shape I got from my genetics, genes zenye kwenye nilizaliwa, right? And then as kuna watu wengine wako na low self esteem about their body type and their body size. I don't have that. True. So whenever I see someone attacking me with that, I'm like, you're suffering. Kama mimi home kuko sawa ni kama kuna shida. There's a problem. Hurt people. Because true. You cannot be uko tu sawa alafu unaona mtu ni mweusi and you think like they should not be living because
ni mweusi. Mtu sijui ana matako, so maisha yake yafai kukua akiishi juu ana matako. But I don't think niwe peke yako, because unaona mtu kama mimi nimeface like hiyo body shaming. Watu wanaona we ni mkonde, na mwenye anakuambia hivyo anatry kwenda gym akae kama mimi, but sasa they feel that I'm not, mi niko sawa venye niko, unaona, but sasa mtu mwingine mwenye ako nje inamuuma excess that mimi niko hivi, like anakuuliza ukulangi. Of course I eat. Uliona ile video ya Terence? Yes, I saw it. Ali expose how bullies. Uliona nani? Hurt people. Uwezi kuwa uko tu sawa, alafu umeingia kwa social media umepata video ya mtu ama picha ya mtu na unaona tu muattack. Wewe yuko tu sawa. Wewe ndio uko na shida. You never satisfy people. I see people like Murugi Munyu kama juzi alikuwa vacation akapost picha yake na bikini. Murugi Munye, mimi au mwili yake nikioza like haya bado mnataka mnataka aje ambare matako yake mara ni fake pia atapata so unashanga by the way huwezi satisfy wao binadamu huwezi tu satisfy na kila mtu na opinions zao kila mtu anakuanga na opinion. Unapitia unacheka unajaribu za zingine kama uko na time mnatukanana kidogo kama una time unaacha. But I used to block people until I was like wanaleta engagement kwa page. True. It's good engagement. Yes. So no, it has never gotten to me. Okay. I've never gone to bed thinking of, not even to bed. Sijai spend 1 second thinking about what someone has said unless natafuta hiyo siku sina content. Ndo unatafuta ya kucomment. Content ya kucomment exactly. Okay, thank you so much for coming. We appreciate it. And unaweza ambia mafans wako kitu pale TikTok, Instagram, Twitter. Unajua Twitter ni fire. Then to close the show. Yes. But I stopped posting on Twitter. Twitter watu wako na kuna ni kama another realm of the world. Tunaona video ilianza kutrendjana about Sigor boys walikuwa wana gang rape or them. The comments on that video on Twitter ati dem hata ana enjoy labda ni content like Twitter kuna ni kama dunia yao. Hata kuna dem niliona ati ana support hiyo kitu and I'm like ati dem ni kama ana enjoy. That's how you realize people are sick. And then Facebook ni wale watu mlikuwa mnasomanga na ushago watu wote ushago wako into a societal expectations. Yes. TikTok leo wanakupenda kesho hawakupendi wako ni kama world ingine wanaendanga na waves. Yes. Instagram I would say it's not as negative. Instagram you find your tribe inakuwa accept. But now the more you get posted by these bloggers like Nairobi Gossip nini una attracting hizo energy but sio mob kama za TikTok, Facebook, because I feel for mtu kukufollow Instagram lazima kuwe consumer wa kitu unaputa out ni kitu anapenda. Okay. Anyway, to all my fans nawapenda sana wenye mna commentingi vibaya wenye mnanipenda nyinyi wote ni mafan nawapenda sana. It is the I'm here no you are there that's why I'm here. Yes. You're the reason why I keep doing what I do. Na niliwaambia simu ni mimi manunua pesa yangu utapost chenye unataka but let's focus on lifting each other. Society already sai kuna a lot of negative vibes kuna a lot of things happening. We need some type of sanity and also just choose your tribe. Ukiona huyu ndio mtu anakusaidia kwa hii life mfuate. Ukiona sikusaidii kwa hii life unfollow, block. Me block, so block. But nawapenda sana, nawapenda. I'm grateful for your support. I appreciate your presence. Tuendelee na tuzidi to greater heights. Guys, subscribe to this channel. Utu ni tusichana tumejituma. And you know tulisema we are supporting women who support women. Anytime tuko all about women supporting each other. Usiayo kutana na mahali mtu amepost content yake, ametia bidii, amesacrifice a lot akakuletea content alafu unaipita tu hivyo. Subscribe, like, leave a comment. You never know. Za zingine mtu atata come through for you in a way that za zingine unakutananga na page inakuambia kitu yenye ulikuwa unatamani kuambiwa na mtu. Sikuzi online ni therapy. And I think even ndo nilikama across page yako. Ile ya when I started therapy because your childhood trauma. Season ndo nilikuja kwa page yako, nikaona story yako and that's how I think to me ni ile comfort. I'm not alone. You're not alone. I'm not alone. There are other people even tu hawaongeani. Na maybe wamepitia worse things than you. Yes. So tunasaidiana tu. Okay, Wambo tuambie kitu. Subscribe.
tukiwa na Lydia tunaweza go on and on and Yes. on and on. Stories So, zake yeah, ni mob. we are looking forward to host you again. Yes. Niteni hata nikikuja na dera na munisame. Mimi sikuwa najua nakuja kumeet mademu warembo. Nilidhani nakuja kwa mandume. So nimekuja na dera ndio wasiseme nimekuja kwa seduce. So next time nitakuja nikiwa ready. Okay. But you know what, we don't care about what we wear. Yeah. We just don't give a fuck. Yeah. Hii maisha lazima iendelee. Yeah. Thank you for watching. Till next time. Bye bye.